Salve galera, Manju aqui. Unboxing de One Piece hoje, mas antes se inscreve no canal e deixa o like que isso faz total diferença pra mim, que tô começando agora. Deu like? Então bora pro vídeo. Então, resumindo, eu achei esse volume muito bonito e ele está em boas condições. Por mais que o preço possa ser um pouco salgado, eu acho que ainda compensa colecionar essa edição. Comenta aí o que vocês acharam desse volume. Valeu!